Uanith tastes of the sept morceaux de sucre, et un rituel mortel. Ben vain chez detective eternos, je suis votre hate Charles. J'aimerais savoir de vous nous écoutez ujourd single quotes who adaptus messages me fait toujours sourire. N'hésitez pas à laser un commentaire. Commencons. El jardin de la vicaria estaba en su máximo esplendor veraniego. Hortensias de color lavanda y azul pálido bordeaban el sendero de grava. El césped estaba cortado a la perfección. Y la mesa de té, cubierta con un mantel de lino, ofrecía una envidiable variedad de bizcocho Victoria, sándwiches de pepino, y un reluciente cuenco de plata con syllabub. Por todo ello flotaba el aroma ligeramente meloso del licor de flor de saco, y el murmullo de educadas voces, era la fiesta benéfica anual en el pueblo de Nether Chipping. Un tranquilo rincón de Sussex, donde la mayor expectación solía provenir del debate sobre variedades de mermeladas en el Instituto de Mujeres. El reverendo Charles Denholm y su diligente esposa, Winifred, la organizaban cada año con la alegría y despreocupada atmósfera que marcaba la pauta del evento. Lo recordado se destinaba a nuevos himnarios y quizzes, si la rifa tenía éxito. A una modesta restauración del campanario de la iglesia de la señorita Marple estaba sentada en una silla de membros cerca del arco de rosas, con las manos ligeramente cruzadas sobre su bolso y los ojos parcialmente protegidos por un sombrero de paja de ala ancha adornado con una cinta azul descolorida. Su aspecto, como siempre, era completamente anodino. Un molido chal blanco le colgaba sobre los hombros, a pesar del agradable calor, y una taza de té reposaba junto a su codo, intacta. Nadie le hacía mucho caso, que era precisamente como ella lo prefería. A su alrededor se habían reunido los mayores especímenes sociales del pueblo. La señora Catherine Edgecombe, elegante con sus guantes color lavanda, a pesar de la temporada. El señor Leonard Trigg, el pomposo abogado local. La señorita Elsie Arkwright, bibliotecaria solterona y supuestamente atea. Y un puñado de jóvenes atraídos más por el croquet y la ginebra, que por la recaudación de fondos ecclesia esto estat. La más destacada de estas jóvenes invitadas fue la señorita Daphne Bartlett, de 26 años, segura de sí misma y la inesperada heredera de la finca de su tío, en la cercana localidad de East Melford. Había regresado recientemente Nether Chipping tras ecos en Londres, y su presencia contribuyó al evento con un toque de curiosidad. Su reputación, elegante, un tanto aguda y ciertamente poco convencional, la presidia, es un truco de fiesta. Dio Daphne con alegría desde el centro de un círculo de curiosos espectadores. Estaba de pie en la mesa principal, colocando terrens de azúcar en un curioso patrón, tres a la izquierda, tres a la derecha y uno en el centro. Siete cubos, preguntó el señor Trigg frunciendo el ceño. Un mero impar para un truco. De eso se trata, respondió Daphne con una sonrisa. Es un juego que aprendí en Vina. Adivina quién envenenó el cubo del medio. Río levemente, como si la idea fuera una broma. Algunos rirán entre dientes. Otros, como la señora Denholm, parecen ligeramente consternados. Daphne corrida. Murmuró. El veneno es un tema bastante morboso para una fiesta de la iglesia. Pero eso es lo divertido, tía Winnie. Además, acadio con una sonrisa pícara, solo es azucardat, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia los cubos. No tenía una pequeña hendidura en una esquina, como si alguien lo hubiera presionado con la una. Era el tipo de detail que la mayoría de la gente pasaría por alto. El juego comenzó.
Cada persona señalando en cubo y ofreciendo una suposición imaginativa. La señorita Arkwright eligió al abogado. El señor Trigg eligió a Daphne. Seguió una ronda de risas. Nadie adivinó quién era la señorita Marple, ni se les habría ocurrido. Y entonces de repente, cuando el reloj de la iglesia dio las tres y la campanada anunció la apertura del sorteo, Daphne Bartlett dio un pequeño grito ahogado, se tambaleó. Hacia atrás y cayó de lado sobre la mesa de té, haciendo volar el libro de texto. La señora Denholm gritó. El señor Trigg corrió hacia él. Alguien llamó al médico, pero ya era demasiado tarde. Cuando llegó el doctor, Leonard Braithwaite, un hombre corpulento siempre un poco sin aliento. La señorita Daphne Bartlett ya estaba muerta. La señorita Marple, silenciosamente desapercibida. En medio del creciente caos, removió su té suavemente con una cucharita de plata. No miró el cuerpo, sino a la gente. Rostros tensos por la conmoción, miradas fugaces, manos apretadas. Lo vio todo. Y vio lo que nadie más, todavía no había considerado, un juego de fiesta. Un terreno de azacar. Y una joven que había puesto. Nerviosa a demasiada gente con su regres. La noticia de la repentina y trágica muerte de Daphne Bartlett se extendió por nether, shipping con la rapidez y sutileza de una taza de té que se al suelo al romper sobre las losas. Para cuando el sol se ocultó tras los setos lejanos, y se retiró el último trozo de sándwich de pepino. Todo el pueblo sabía tres cosas. Que Daphne se había desmayado en la fiesta en el jardín de la vicaria, que había muerto en el acto. Y que se sospechaba de envenenamiento. A media mañana del día siguiente, el pueblo había alcanzado la segunda etapa de su predecible ritmo social. La gran especulación, en el centro de este bullicioso hervidero de curiosidades, se encontraba. La oficina de correos, donde la señorita Hartnell, la encargada de correos y autoproclama oráculo del pueblo, oficiaba de corte. Era bajita, corpulenta y hablaba con la inquebrantable confianza de quien jamás dudaba de la veracidad de su opinión, aunque no estuviera respaldada por hechos, razonamientos y experiencia. Le dije a Nora Finch la semana pasada. Comenzó. La señorita Hartnell, con la voz altísima para que se oyera con toda claridad en la pequeña tienda, que algo iba a pasar. No se gana tanto dinero y se vuelve de Londres en Cosmopolitas sin traer un poco de problemas en el bolso. Nora Finch, que finge examinar el último número de la dama, murmuró su acuerdo. Fu el azacar, acadio la señorita Hartnell. Lo vist con tus propios ojos, es truco sayo. Un terreno de azacar envenenado si. Fu prácticamente una confesión. ¿Crees que fu un suicidio? Preguntó la joven Violet Mackey, la hija del vicario, con los ojos muy abiertos. La señorita Hartnell resopló. ¿Suicidio? Tonterías. Chicas como ella no hacen esas cosas. No. Alguien la mató. Probablemente alguien de su pasado. O alguien a quien traicionó. ESACQ podía ser astuta. Demasiado astuta. Tras ellos, la señorita Marple entró silenciosamente y esperó su turno en la fila con un pequeño paquete bajo el brazo. No habló, y nadie notó su presencia. Eso también era previsible. Todos veían a la señorita Marple, pero nadie relente. Miró a ella era el fondo de pantalla de la vida aldeana. Agradable, inofensivo y completamente olvidable. O eso creían. Desde la oficina de correos, se dirigió a la frutería y llegó al cementerio,
Dan se siento un momento bio la puerta de la iglesia, observando no las desgastadas lápidas, sino los dibujos de la gente que pasaba. El señor Trigg, el abogado, se movía más rápido de lo habitual, con el maladín balanceándose a un lado y un ligero sino fruncido. La zara edgecom pasó en su coche, con el sombrero en una postura elegante y la boca apretada. La sra, arkwright, caminaba con una rapidez que no encajaba con su habitual indiferencia, mirando por encima del hombro dos veces en pocos minutos. Estaban inquietos. Eso era obvio. Y cuando la gente estaba inquieta, comisa errores. Esa tarde, el inspector cree lego de Market Ledbury. Un hombre alto, de rostro ceniciento y expresión que rara vez cambiaba, había lidiado con robos, vandalismo menor y, en una ocasión, con un dramático envenenamiento de té de rhododendro por parte de un marido descontento. Pero el asesinato, si es que realmente se trataba de eso, seguía siendo un suceso. Se reunió primero con el Dr. Braithwaite, quien confirmó lo que ya se sospechaba. Algún tipo de alcaloide. Posiblemente digital o aconitina, dio el médico. Convulsions violentas. Diación muy rápida. No tenía antecedentes de problemas cardíacos. No puedo decir más hasta el informe del forense, por supuesto. Pero sí, el envenenamiento parece casi seguro. Y el terreno de Zacher. El Dr. Braithwaite asintió con gravedad. Lo he enviado al laboratorio de Eastbourne. Sabremos más en unos días, pero el momento es difícil de ignorar. El inspector hizo una lista, metódica y eficiente. Interrogó a los allegados de la fallecida. Los Denholm, por supuesto. Anfitriones del evento. La señora Denholm estaba pálida y temblorosa, angustiada por el recuerdo del cuerpo de Daphne desplomado sobre su mantel, con una manca de sílaba en la blusa. Nunca me gustó el juego, dio, retorciendo. Un pañuelo. Era demasiado morboso. Siempre tuvo un don para este tipo de drama. Incluso de niña, era traviesa. Una vez fingió desmayarse en una obra de teatro escolar, solo para ver la reacción. ¿No parece enferma? Preguntó Cray. Para nada. Se estaba riendo hace un momento. Es horrible. Simplemente horrible. De los Denholm. Pasó a la señorita Arkwright, que vivía sola en una cabana de ladrillo rojo junto al arroyo del molino. Su evaluación fue contundente. Era lista y vanidosa, y no especialmente amable, dio la señorita Arkwright. Pero eso no significa que mereciera morir. La vi jugando a es juego, una tontería ridícula. Pero dudo que tuviera malas intenciones. Alguien más debió haber manipulado a la Zacher. Estabas parado cerca, ¿no? Sí, inspector. Y otros 5. Si cree que inventan un terreno de Zacher a plena luz del día en una fiesta de pueblo, me está dando demasiado crédito, o dat ley. Libreta del inspector se llenó rápidamente. Abundaban los sospechosos, pero los motivos no tanto, o al menos obvios. No había señales de forcejeo, ninguna advertencia, ninguna nota. Solo una joven que cayó muerta en medio de una fiesta. Detuvo a la señorita Marple cuando pasaba por la puerta de la iglesia, sonriendo con un dejo de alegría forzada. Señorita Marple. Creo que usted estuvo en la fiesta. En efecto lo fui, dio ella cálidamente. ¿No notaste nada inusual? Oh, hubo muchísimas cosas inusuales, respondió la señorita Marple con suavidad. Pero ninguna me pareció digna de mención. En aquel momento, suele pasar así con estos asuntos.
A no rica su importancia hasta después. No le parece? Así es. Dudo, supongo que visto el partido, sí y bastante peculiar. Muy Vanessa supongo. Vist quien coloco. Los cubos? La expresión de la señorita Marple no cambió, pero hubo un pequeño retraso antes de que respondiera. Daphne lo hizo por supuesto, pero había varias personas alrededor de la mesa. Era difícil ver con precisión quien tocaba Q. ¿Crees que alguien lo manipuló? Creo que es mejor no creer nada, inspector, solo observer. Al fin y al cabo, la naturaleza humana es la clave más compleja de todas. Dicho esto, sonrió cortésmente y continuó por el calén, pasando la panadería. Y entrando en el tranquilo calén sin salida, donde alzaba su pequeña y ordenada casa. Dentro, puso a hervir la tierra, preparó su taza de té a la temperatura adecuada, y se sentó a la mesa con su cuaderno anodado. Ella escribió una palabra en la parte superior de la página, actuación. Luego escribió una lista de nombres, no de sospechosos. Precisamente, sino de personas que habían estado en la fiesta, en el jardín. Personas a las que había observado de cerca. Personas cuyas reacciones ante la muerte habían sido más reveladoras de lo que pretendían. Estaba la señora Denholm, cuya ansiedad parecía genuina, pero cuya mirada se había posado a menudo en su marido. Estaba el señor Trigg, que había pasado más tiempo mirando su reloj que observando el cadáver. Y la señorita Arkwright, que se enorgullecía de su racionalidad, pero que había mirado una vez, el médico declaró muerta a Daphne. La señorita Marple sabía que el alivio no era una reacción habitual ante una muerte repentina. Pero podía serlo en las circunstancias adecuadas. Oh no. Tomó un sorbo de té y, sin saber muy bien por qué, subrayó el nombre. Daphne Bartletters Visas. Luego escribió dos palabras debajo, quien lo diría. Afuera, el pueblo seguía su curso. Las tiendas reabrieron. El vicario reanudó sus rondas habituales. Pero bajo la calma, la conmoción en se cernía sobre ellos. Tras cada conversación trivial, y cada pregunta educada, se escondía una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Quien quería que Daphne muriera. La señorita Marple sonrió débilmente para sí misma. Era, pensó, precisamente. La pregunta recta, that la investigación judicial se fió para el jueves. Y hasta entonces, los aldeanos de Nether Chipping vivían en una pausa incómoda. Se dedicaban a sus quehaceres con un aire de cautelosa normalidad, pero sus miradas eran más agudas, sus conversaciones más cautelosas. La sospecha, una vez despertada, era como harina fina en el aire, imposible de ver directamente, pero lo cubría todo. El inspector Cray permaneció en el pueblo, alojándose en la posada Swan, y recorriendo sus calles con la firme determinación de quien sabía que lo vigilaban y ignoraban a partes iguales. Había interrogado a casi todos los asistentes a la fiesta en el jardín, pero los datos seguían siendo tercamente escasos. El terreno de Azacar, en efecto, había sido envenenado, a conatina, confirmado por el laboratorio de Eastbourne. Una dosis que causaría convulsiones y la muerte en minutos. Precisa, eficiente y despiadada. Pero quien lo había colocado? El cubo, según le habían dicho varios testigos, había sido dispuesto como parte de un pequeño juego. De eso estaba seguro. Había sido idea de Daphne, y ella misma había dispuesto los cubos, o al menos eso parecía. Pero nadie había prestado suficiente atención como para ser definitivo.
Eso, penso la senorita Marple, era un fallo con la observación humana. La gente se fiaba en las personas, pero rara vez en sus manos dat. Y así, 3 días después de la fiesta, la senorita Marple comenzó sus propias investigations. Silencios dot. Su primera visita fue al señor Trigg, el abogado del pueblo. Su despacho, encima de la carnicería, era pequeño, con libros de contabilidad cuidadosamente apilados y un ligero olor a papel viejo y jamón cocido. La recibió con un aire de sorpresa y una leve condescendencia. Senorita Marple dio, ajustando las gafas de montura metálica, ¿qué placer? ¿En qué puedo servirlo? Oh, nada oficial. Querido señor Trigg, solo quería preguntarle sobre los asuntos de la Strada Bartlett. Se oyen estas cosas en un pueblo pequeño. Y supongo que tenía curiosidad. ¿Era su herencia tan cuantiosa como dicen? Trigg se irguió un poco. Así fue. Su tío, Gregory Bartlett, le dejó todas sus bienes. Esto incluye una casa cerca de East Melford. Una cartera de inversiones bastante extensa y, si no recuerdo mal, 2 cuadros de poco valor. Todo debidamente legalizado y firmado a través de esta oficina. Yo veo, dio la senorita Marple, con la afabilidad de quien no está del todo seguro de que podría ser una cartera de inversiones. Y no hubo disputas, nada que se sostuviera. Tenía un primo, James Bartlett, distanciado, y algo así como una oveja negra. Investigó brevemente a través de un abogado de Londres, pero el testamento era futable. No hay razón para dudarlo dat la senorita Marple asintió. Y murmuró algo sobre lo complicadas que podían ser las familias. Se quedó a tomar el té. Preguntó por su hermana enferma en Tunbridge Wells y se marcó con una corte despedida. Su segunda visita fue a Elsie. Arkwright. La cabana de la senorita Arkwright era angular y pulcra, con setos bien definidos y escalones de piedra impecablemente pulidos. En el interior, los muebles eran oscuros y sobrios. Los libros se aplicaban con precisión matemática a lo largo de las paredes. Muchos de ellos sobre temas filosóficos oscuros y varios volúmenes en alemán. Ofreció té, pero no sonrió. Has venido a preguntar por Daphne, dio ella sin mala intención. Sí, aunque no de la forma que usted cree, dio la senorita Marple con suavidad. No hago preguntas para chismear, senorita Arkwright. Pero me gusta comprender a la gente. Daphne me pareció bueno, no y feliz, pero sí intranquila. Elsie Arkwright soltó una risa seca. Era una chica con demasiadas opinions y una afición por los secretos. Regresó another chipping, no por amor al campo, sino por no tenía donde ir. Creo que Londres le había quitado el sueño. Ella no dio tanto. No, pero insinuó cosas. Un compromiso terminó mal, creo. Había dudas. Luego con un brillo de glamour y un vacío detrás. Quería ser admirada. Pero la admiración en los pueblos pequeños es limitada y reticente. ¿Tenía amigos aquí? Preguntó la senorita Marple. Tenía viejos conocidos. No diría amigos de la senorita Marple espero. Elsie suspiró y dejó su taza de té. No me disgustaba. Pero revolvía las cosas. Coqueteaba con descuido. Decía cosas impactantes para que la gente se revolviera. No creo que tuviera malas intenciones. Pero disfrutaba del control. Eso siempre es peligroso. Control sobre quién? Elsie dudó. Hombres, sobre todo. El señor Trigg, creo, aunque nunca lo admitiría. El joven Hugh Denholm, sin duda. Y quizá incluso el reverendo, aunque no debería decirlo.
Porque no? Por su esposa. Lo vio, y eso solo es motivo suficiente. La señorita Marple regresó a casa justo antes del anochecer. Pasó la noche teyendo a la luz de la lámpara, mientras un chal de delicado lana malva tomaba forma en sus manos. Sin embargo, sus pensamientos estaban lejos de la lana. Considero lo que había oído y, más importante lo que no. La gente era cuidadosa con sus palabras al hablar de Daphne Bartlett, pero no lo suficiente. La señorita Arkwright había dicho que Daphne provocaba controversia. Le agitaba lo suficiente como para provocar vergüenza, incomodidad e incluso celos. Había provocado algo peor. Seguro entonces hacia Hugh Denholm, sobrino del vicario. Tenía 28 años, era maestro de escuela en Market Ledbury, y había vuelto another chipping para pasar las vacaciones de verano. Un joven tranquilo y reflexivo, con la seriedad de quien le apilla por las tardes, y ayudaba a su tía a ordenar sus conservas. Alfabticamente conocieron por casualidad, o eso pareció, cerca del cementerio. Que asunto tan triste, Dio. La señorita Marple, mientras caminaban hacia la puerta del cementerio. Si dio en voz baja. Estaba muy viva. Cuesta creer que simplemente se haya ido. ¿La conoces bien entonces? No realmente. O sí, nos vimos varias veces, era magnética, si es que eso me explico. Sí, dio la señorita Marple con suavidad. Te gusto? Hugh dudo. Yo lo hice. Creo que estaba fascinado más que nada. Tenía una forma de hacer sentir como si fueras la única persona en la habitación. Es embriagador. También es peligroso. Él la miró sorprendido. No siempre para quien ejerce el encanto, acadio la señorita Marple. A veces para quien son los que reciben el encanto. Hugh se sonroyó y no dio nada más. Con el paso de los días, la imagen de la señorita Marple empezó a formarse. No era el retrato de una asesina, todavía no, sino de una situación con fisuras. Daphne Bartlett no había legado simplemente another chipping como una joven adinerada en busca de tranquilidad. Había legado como una persona con historia. Con agravios sin resolver, con talento para la manipulación y afición por los juegos. El tipo de persona que podría atraer a otros sus planes sin comprender plenamente las consecuencias. Y entonces, justo cuando el pueblo empezaba a asentarse de nuevo, estalló la noticia. El inspector había recibido una carta. Una cosa curiosa, anónima, escrita a máquina. Se deslizó por la ranura del swan de madrugada. Su mensaje era breve. Llegaba con algo más que terrens de azúcar. Preguntó por el riloj de la señorita Marple. Al oírlo, se quedó muy quieta. Luego se levantó, se dirigió a su escritorio y sacó la pequeña libreta, donde había anotado sus pensamientos sobre la fiesta. Volvió a la primera página, donde había escrito una palabra, actuación y junto a ella, en una nueva línea, escribió dos más. El reloj. El inspector Cray se encontraba en el salón de la vicaría, sosteniendo con suavidad la carta anónima en su mano enguantada, aunque su expresión delataba más irritación que intriga. La había leído 3 veces. En cada ocasión, el efecto era el mismo, frustración. Las sugerencias crípticas y las acusaciones veladas eran la pesadilla del trabajo médico de un investigador. El reverendo Denholm lo observaba desde el salón, con sus largos dedos apoyados en un ejemplar de Herrerios de la Iglesia con el rostro sereno pero cansado.
Winifred Denholm, de pai junto a la chimenea, no hablo. Tenía los labios apretados, como una mujer decidida, e no decir nada inapropiado. El reloj, repició cree, sin dirigir el comentario en ninguno de ellos, sino al aire, como si esperara que algún espíritu de claridad respondiera, no sé. Menciono ningún reloj, dio finalmente le sra, Denholm. En leen las declaraciones, inidinati, cree la miró. Pero es sugerente verdad. La carta insinua que la señorita Bartlett tenía más secretos que el juego de la fiesta. ¿Alguno de ustedes vio que lavaba relojes día? El reverendo se inclinó hacia delante. No lavaba ninguno que yo recuerde. Tenía uno. De oro, dio la será, Denholm lentamente, frunciendo el seno. Lo usaba a menudo, con una cadena. No una pulsera, sino uno antiguo. Decía que había sido de su madre. ¿Pudo haber desaparecido? La será, Denholm parpadeó. Bueno. Sí. Supongo, pero se le veron su cuerpo tan rápido. No me di cuenta. Why no lo estaba buscando. Cree tomó nota y guardó la carta en el bolsillo interior de su abrigo. Tenía más preguntas, y una de ellas se refería al motivo. Había estado dando vueltas en nombres desde el principio, pero algo en esa pequeña frase, jugaba con algo. Más que terrens de azúcar. La había dado en impugn. Era hora, pensó, de presionar un poco más. Y esa tarde, regresó a la oficina del señor Trigg. El abogado estaba menos sereno que en la visita anterior de la Miss Marple. Lavaba el cuello de la camisa abierto y la corbata suelta. Tenía un libro de contabilidad abierto delante, pero no había tocado el bolígrafo. Cree tomó la silla de enfrente. Quantum sobre tu relación con la señorita Bartlett. Trigg entrecerró los ojos. Te conté todo lo que sabía. Dímelo. Otra vez, Trigg exhaló lentamente. Era mi clienta. Eso es todo. Redact los documentos para la gerencia de su tú. Presente la sucesión. Me encargo de la transferencia de la propiedad. Era difícil, pero no desagradable. Muy exigente. Muy consciente de su valor, si me entiende. El te encanto, me irritaba. Pero no soy ciego. Tenía presencia. Sabía usted que tenía problemas económicos antes de recibir la herencia. Trigg pareció ligeramente sorprendido. Algo insinuó dudas. Acreedores en Londres. Nada delictivo que yo sepa. ¿Alguna vez te pidió dinero? Una pausa. No, dio Trigg finalmente. Pero si preguntó sobre la liquidación rápida. De ciertos activos. Eso puede ser un asino. ¿Y el reloj? ¿Qué pasa con eso? ¿Alguna vez habló de ello? ¿Intentó venderlo? ¿Mencionó su origen? Trigg se frotó la sien. Dio que era un objeto sentimental. Lo guardaba en una bolsita de terciopelo. Lo lavaba consigo, pero nunca lo usaba en la ciudad. Ahora que lo pienso, era curiosamente protectora. Y ahora falta. Eso aterrizó. Los labios de Trigg se separaron y luego se cerraron de nuevo. Podría haberlo perdido. Dio, o alguien podría haberlo tomado. Inspector Dio. Trigg, acomodándose en su asiento. Si está insinuando que tuvo algo que ver con la muerte de esa chica, debo objetar. Soy abogado. Tengo prestigio en este pueblo. Ella también lo hizo. Cree se puso de pie y dejó a Trigg mirándolo fijamente. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, la señorita Marple adoptó un enfoque diferente. Prefería los empujoncitos más suaves, y creía que se podía aprender mucho tomando el té. Había invitado a la joven Violet Mackey,
Hija del Vicario, un Caprico, a media tarde. Violet era una chica inteligente, una de esas jóvenes que se encontraban a caballo entre las expectativas de los pueblos antiguos, y el mundo moderno de las nuevas ideas y las conversations de café. Mientras estaban sentados en el salón de la señorita Marple, con pastel de semillas y darjeeling humant, la conversación giró delicadamente hacia la fiesta en el jardín. No puedo dejar de pensar en ello, dio Violet. Murió justo delante de nosotros. Todavía lo recuerdo al cerrar los ojos. Estabas cerca de la mesa, verdad, querida? Sí, estaba justo detrás de la a edgecom, y la strut arkwright. Recuerdo a Daphne volteándose con esa sonrisa pícara. Parece que había ganado algo. La señorita Marple le dio la cabeza. ¿Ganaste algo? Sí, estaba triunfante. Justo antes de caer, no tenía miedo. Simplemente estaba tremendamente satisfecha consigo misma. ¿Y luego? Violet frunció el ceño. Entonces tropezó y la mesa se sacudió. Uno de los azucareros rodó al suelo. Eso es todo lo que recuerdo. ¿La viste tomar un cubo ella misma? Ella fingió. Era el chiste. Dio que deberíamos adivinar quién había lavado el envenenado. Pero entonces cogió uno, sonrió y se lo metió en la boca. La señorita Marple removió su tpensativm. Ment dot se suponía que iba a ser un juego, Violet. Una actuación. Pero las actuaciones tienen guiones. Y a veces los actores se salen de ellos al día siguiente, luego el informe del forense. Muerte por envenenamiento con aconitine. Ingestión estimada 3 minutos antes del colapso. Dosis letal. Restos de la sustancia en labios y dientes confirmaron que había sido ingerida. No había residuos en el té que había bebido antes. El terreno de azúcar seguía siendo la única fuente lógica. Y el reloj. Sig desaparecido. Este nuevo detalle le dio al inspector Cray la excusa que necesitaba. Regresó a la vicaria. Esta vez no para hablar con el reverendo, sino con su sobrino. Hugh Denholm estaba sentado en un banco del jardín, leyendo un delgado volumen de pija. Lo cerró cuando Cray se acercó y se levantó con una sonrisa cautelosa. Inspector. Señor Denholm, me gustaría hacer algunas preguntas más. Por supuesto. Usted conoce a la señorita Bartlett. Hugh dudó. Nos vimos. Era magnética. Sí, ya lo había oído. Parece que tuvo ese efecto en mucha gente. ¿Alguna vez te contó algo, confidencia? Frunció el ceño. No diría eso. Era amable, pero reservada. Le gustaba bromear. Una vez dijo que tenía un secreto que podría arruinar a 3 personas de este pueblo. Crear cuello las sellas, les puso nombre, no lo hizo. Pensé que estaba bromeando. Era ella. Hugh apartó la mirada. No lo sé. Te mostró un reloj, uno de oro sí. Dijo que era lo único que su madre le regalaba. A veces lo lavaba colgado de una cadena. ¿Sabes dónde está ahora? No dijo Hugh lentamente. Pero sé que lo trajo consigo ese día. Lo vi en su bolso justo antes de que empezara la fiesta en el jardín. Dijo que era su amuleto de la suerte. Cray sintió entonces un cambio tangible. El reloj era más que un simple sentimiento. Tenía valor. Pero más allá de eso, tenía un significado. Se lo había mostrado a Hugh deliberadamente, como si lo marcara con una confidencia compartida, y ahora faltaba. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada sola en su salón, con su libro de punto sobre el regazo,
y la mirada fija en la luz del día, que se desvanecía a través de la ventana. Había empezado a ver como algo cobraba forma, tenue, como una fotografía que se enfoca. Daphne había sabido a el geodat, no solo secretos. Ella tenía influencia. Posiblemente evidencia. Posiblemente una amenaza. El tipo de conocimiento que podría desestabilizar el mundo de alguien si se revelara. Y ella lo había blandido como una espada, rindo, encantadora, sin ideo dat la señorita Marple. A diferencia del inspector, en no sabía quién había robado el reloj, pero ella estaba empezando a ver quién podría haber tenido más razones para quererlo y nunca encontrarlo. Y en el pueblo de Nether Chipping, donde cada sonrisa tenía una historia y cada amabilidad un contexto. Eso era algo muy peligroso dat la investigación. Celebrada una clara mañana de jueves en el juzgado de Market Ledbury. Inició un veredicto que nos sorprendió a nadie. Muerte accidental, causada por la ingestión de una sustancia tóxica, aconitina. Envenenamiento deliberado. Sospecha de juego sucio. Las palabras fueron directas y deliberadas, sin ofrecer ninguna conclusión, pero sí mucho espacio para la especulación. Los aldeanos de Nether Chipping regresaron a casa del juzgado abatidos, pero murmurando. No se habían realizado arrestos y no se había revelado ningún motivo. Pero la certeza de que un asesino en andaba entre ellos pasaba en cada conversación. Educada y persistía en las miradas intercambiadas por encima de los setos y los mostradores de las tiendas. En el Swan Inn, la conversación era más fuerte y menos precisa. Se lo había buscado ella misma, murmuró el viejo George Lampley mientras tomaba una pinta de cerveza. Chicas así, siempre conmovidas. La será es como, oyendo des la mesa de al lado, inició un sonido agudo. Oh no seas vulgar George, la pobre chica está muerta. Y además si alguien la envenenó fue alguien cercano. No se pon veneno en un terreno de azacar, sin acercarse bastante. George gruñó pero no dio más data vulta en su sala de estar en Church Lane. La señorita Marple estaba sentada con el chal abrigado y la taza de té ligeramente entre las palmas. El calor del té la reconfortaba, pero su mente no estaba en calma. Un patrón había comenzado a formarse, en no completo, en no concluyente, pero inconfundible en sus contornos. Había algo muy peculiar en el desarrollo de juego del terreno de azacar. No solo el veneno, en la desaparición del reloj, sino algo más sutil. Algo que nadie más había notado. Sacó su cuaderno de nuevo y volvió a la lista de nombres que había hecho después de la fiesta en el jardín. Junto a cada uno había anotado impresiones, pequeños comentarios, gestos. No había escrito nada particularmente incriminatorio, pero sí había capturado momentos de vacilación, miradas demasiado largas, comentarios que no cuadraban. Pasó a una página en blanco y escribió una sola pregunta. ¿Por qué azacar? El veneno podía administrarse de muchas maneras. Té, un dulce, una copa de vino con licor. Pero el juego del terreno de azacar había requerido una preparación deliberada. Había que seleccionar el terreno, tratarlo y devolverlo a su lugar. Un plan arriscado, y se jugaba en público. Esa dacha apuntaba a una mentalidad particular, una que disfrutaba del drama, una que confiaba en su propia astucia, o una tan desesperada como para jugárselo todo, y entonces recordó algo, en realidad. No era nada. Pero eso, según la experiencia de la señorita Marple, a menudo significaba que lo era todo. Mientras todos se arremaban alrededor de la mesa,
ella había presentato un momento. La signora Edgecombe, tan elegante como siempre, se había inclinado hacia adelante, extendiendo su mano enguantada hacia una taza de té. Se había reído de que la señorita Marple ya no lo recordaba, pero al hacerlo, su otra mano rozó la bandeja de Terence de azúcar. La había enderezado de inmediato. Se había disculpado con un leve aleteo y había seguido adelante. En aquel momento la señorita Marple no le dio importancia, pero ahora el recuerdo vino con bordes más nítidos, por que la señora Edgecombe había tocado la bandeja. La señorita Marple se levantó y se dirigió al pequeño armario donde guardaba su juego de bridge. Entre las tarjetas de puntuación y los lápices estaba el programa de blado de la fiesta en el jardín, una lista de actividades, horarios y nombres de los voluntarios. Lo desdobló y recorrió con el dedo la lista de participantes hasta la mesa de refrigerios. Lesta, Bia.serv, ICIO de azúcar YT. Sra Catherine. Edgecombe.se quedó mirando el papel durante varios segundos. Luego volvió a sentarse y tomó dos notas más en su cuaderno. La señora Edgecombe maneó el azúcar, tú. La señora Edgecombe lavaba guantes. En manos de otra persona, esto podría haber sido circunstancial. Pero la señorita Marple había vivido mucho tiempo en compañía de personas cuyas intenciones rara vez coincidían con sus expresiones. Y sabía que los guantes podían ocultar más que solo manos, también podían ocultar acciones. Aún así, la sospecha no era prueba. Y la prueba, en forma de evidencia física, no era oficio de la señorita Marple. Lo que buscaba era el motivo. Y el motivo requería comprender los hilos que conectaban vidas, hilos que a menudo eran invisibles hasta que se rompían, es decir, camino hasta la casa solariega y las afueras del pueblo, donde la Sra. Edgecombe vivía en una pulcra cabana de piedra en la finca de la familia de su difunto esposo. El sendero serpenteaba suavemente junto a un seto florido de escaramuzos. Era el tipo de paseo que invitaba a la serenidad, a menos que uno estuviera en medio de una investigación por asesinato. Catherine Edgecombe recibió a la señorita Marple en la terraza con un encanto exquisito. Lavaba un pañuelo de seda azul Achiano y un cardigan de un blanco inmaculado. Lavaba los labios pintados con un frescor, y los ojos protegidos por unas grandes gafas de sol. Señorita Marple, dio con una sonrisa radiante. Espero que venga a animarme. Confieso que ya estoy harta de los tonos fúnebres y las teorías susurradas. Oh, estoy totalmente de acuerdo, dio la señorita Marple. No hay nada más aburrido que los chismes sin resolver. Es mucho mejor tener todos los hechos al descubierto. Se sentarán, y una criada silenciosa con ojos nerviosos les trajo el té. Que lástima lo de Daphne, dio Catherine, bebiendo con delicadeza. Era una tormenta en un vaso de agua. Pero me gustaba, a mi manera. Hacia que las cosas fueron interesantes. Tengo entendido que usted era muy cercano a su madre. Hay ecos, dio la señorita Marple. Catherine le dio la cabeza. Eleanor? Ah, sí, en nuestra juventud. Eso fue hace siglos. Nos distanciamos. La vida tiene sus peculiaridades. Me han dicho que le regalo a Daphne un reloj de oro. Algo antiguo y bastante valioso. Catherine se tensó un poco. Sí, lo recuerdo, muy art nouveau. Creo que Gregory, su tío, lo mandó reparar una vez. Era una pieza familiar, ¿por qué? No hay motivo, dio la señorita Marple.
Solo que heodo que ha desaparecido. Catherine se encogió de hombros. Con estudiada indiferencia. Bueno, puede que se haya extraviado. O que lo hayan robado. Estas cosas pasan. Pero no es algo que ocurra a menudo another chipping, dio la señorita Marple con una sonrisa. No, admitió Catherine. Aquí no suelo vi, enir dot. La señorita Marple se levantó para irse. Pero se detuvo justo antes de salir. Una pregunta más, querida, dio con ligereza. En la fiesta, la vast guantes verdad? Siempre lo hago, respondió Catherine sin dudarlo. El sol es cruel con la piel a partir de los 40. Además, es una horrible costumbre tocar la comida directamente, exactamente, dio la señorita Marple. Y además muy limpios. No retendrían ningún olor en pegajosidad. Entonces se fue, caminando lentamente de regreso al pueblo. Su mente no estaba puesta en los guantes, sino en otra cosa, algo que había sentido, pero no había dot, se le ocurrió en el borde del campo de cricket. Justo cuando una brisa levantaba el aroma de madreselva de la cerca. El reloj dot si lo habían robado. Few porque tenía valor o porque contenía algo que alguien quería ocultar. Un recuerdo me asaltó. Daphne lo había llamado su amuleto de la suerte. Se lo había enseñado a Hugh Denholm. Lo había llevado a todas partes, incluso a la fiesta en el jardín. Y si no era solo un amuleto sentimental. La señorita Marple regresó al camino que conduce a la vicaria, con una tranquila urgencia en su paso de la pista, no estaba el reloj en sí. La pista fue lo que podría haber sido dentro para el viernes por la tarde. Una especie de falsa calma se había instalado en nether chipping. La investigación había quedado atrás, y aunque no se había identificado a ningún sospechoso, la gente se sentía poco reconfortada por volver a la rutina. El carnicero del pueblo reanuda sus saludos con una jovialidad ligeramente forzada. La encargada de correos toca el tambor con exagerada determinación. El vicario pronunció un sermón particularmente reconfortante sobre los caminos incognoscibles de la providencia. Que todos entendieron como todavía no estamos hechos para entender el asesinato. Pero bajo la superficie, la tensión en Leisha, y la señorita Marple, sentada teyendo el ventanal de su salón, supo con absoluta certeza que algo había cambiado. La función se había desmoronado. Alguien, quizás más de una persona, estaba empezando a entrar en pánico. Fue siempre en el periodo posterior a los acontecimientos que los secretos empezaron a salir a la luz. El reloj desaparecido seguía siendo el misterio más concreto. No por su valor monetario, aunque se decía que valía una buena suma, sino por lo que podría contener. El reverso de un medallón, quizás, una fotografía, una lave. La señorita Marple sabía que los objetos sentimentales, a menudo, tenían una doble función. Y las mujeres, especialmente las inteligentes y solitarias como Daphne Bartlett, solían ocultar sus verdades a plena vista. Decidió que su próximo paso no sería hacer más preguntas, sino escoger mejor, daties a noche, se dirigió a la noche semanal. De bridge en el Instituto de la Mujer. Era para la mayoría un simple ritual social. Para la señorita Marple, era una oportunidad para observar la naturaleza humana bajo la apariencia de un juego. La gente se relajaba jugando a las cartas. Se revelaban, no en sus manos, sino en sus hábitos. En quien confiaban, a quien molestaban. Y a quien intentaban impr, esionar, that la señora Edgecombe estaba allí, por supuesto. También la señorita Arkwright,
que había ocupado su puesto habitual cerca de la ventana, arreglando su labor con minuciosa precisión. La esposa del vicario estaba ausente, alegando cansancio, aunque probablemente era el dolor el que, en la atinazaba demsid, o dat la señorita Marple se asoció con la señorita Arkwright para la velada, y se acomodaron a un ritmo tranquilo de pujas educadas y charla informal. Pero mientras la señorita Marple jugaba sus cartas, no perdía de vista a la señora Edgecombe dat la mujer no estaba exactamente nerviosa, pero sí inquieta. Se ría con demasiada facilidad, corregía al annotator con excesiva brusquedad y se ajustó los guantes 3 veces en una hora. Algo la inquietaba, a mitad de la velada durante un cambio de mesas. La señorita Marple se sentó junto a la señora Edgecombe y le dio con dulzura. Querida Catherine, debo preguntar, ¿has perdido algo últimamente? Pareces bastante indispuesta. Los labios de Catherine se separaron por un segundo demasiado largo antes de que la sonrisa se reafirmara. Para nada. A menos que cuentes la tranquilidad, que me atrevo a decir que tenemos todo perdí un poco de. La señorita Marple asintió, por supuesto. Pero avicim si se trata de algo más tangible. Un guante perdido, o quizás un recuerdo. Se sabe que hay gente que pierde este tipo de cosas, bajo presión. Catherine no dio nada, pero un destello cruzó su rostro, breve como el aleteo de una cortina en una ráfaga repentina. Este destello confirmó algo que la señorita Marple ya sospechaba. A la mañana siguiente, la lluvia llegó, suave y persistent. Tino los caminos del pueblo de un gris platido y resbaladizo, amortiguando los pasos y obligando a la mayoría a quedarse en casa. Pero la señorita Marple, paraguas en mano, se dirigió a East Melford con determinación. Había alguien a quien quería visitar, alguien notablemente ausente de las conversations locales. James Bartlett. La prima de Daphne. La que una vez intentó impugnar el testamento, y luego desapareció silenciosamente de la historia. Su cabana se encontraba en el extremo más alejado de East Melford, a medio camino entre la respetabilidad ruinosa y el abandono desmedido. El jardín no había sido cuidado en semanas, y las cortinas estaban corridas aunque era casi mediodía. La señorita Marple llamó suavemente a la puerta. Lo abrió un hombre de unos 30 y tantos ecos, desallegado, sin afeitar y cauteloso. ¿Sí? Preguntó entrecerrando los ojos. Buenos días, señor Bartlett. Soy Lustro Marple, de Saint Mary Mead. Creo que conocimos a su difunta prima Daphne. Él no respondió de inmediato. Miró más allá de ella, como si decidiera si despedirla o dejarla hablar. Será mejor que paz, murmuró. Yo era hora de que alguien lo hiciera. El interior era oscuro, pero no desagradable. Había libros alanidos sobre la repisa de la chimenea, y un tenue aroma a café flotaba en el aire. Señaló una silla. Supongo que estás aquí para preguntarme. Si la mate. La señorita Marple negó con la cabeza. Para nada. No creo que lo hicieras. Soltó una risa seca. Todos los demás parecen creer que tenía motivos suficientes. Te desheredaron. Es un hecho. Pero los hechos rara vez cuentan la historia. Compl y tía. Se sentó pesadamente frente a ella. Me odiaba, ¿sabes? Desde que éramos niños, Daphne nunca me lo perdonó. Cuando el tío Gregory me excluyó del testamento, me enojé, pero no me sorprendí. Usted lo ha desafiado, dio la señorita Marple con suavidad. Lo intenté. Los abogados de Londres se rieron de mí y me echaron de la oficina.
El testamento era irreproachable. Volvas de hablar con Daphne después de eso? No, me envió una carta. Me dio que diara de mendigar. Dio que si no podia mantenerme sobrio más de 2 semanas, no merecia nancenta vio. Dat la señorita Marple hizo una pausa. Y estaba sobrio, no en ese momento, pero ahora sí. Te creo, Dio simplemente. El parpadeo y algo se suavizó en su expresión. Guardaba secretos, continuó la señorita Marple. ¿Alguna vez la mencionó un reloj? Anoque, según Dio, había pertenecido a su madre? El rostro de James se ensombreció. Sí, una vez me dijo que contenía algo, una nota, juicio, o un mechón de pelo. Siempre estaba insinuando cosas. ¿Crees que fue sentimental? No, Daphne no lo hizo, sentimiento la hizo estrategia. La señorita Marple se puso de pie. Gracias por su sinceridad. No creo que la haya envenenado, señor Bartlett. Pero sí creo que dijo algo que alguien más estaba desesperado por borrar. La siguió hasta la puerta. Era una chica manipuladora. Pero no se merecía eso. No dio la señorita Marple en voz baja. Nadie lo sbe dat esa tarde, de vuelta, en nether chipping. Sucedió algo curioso dat. La señorita Marple recibió una visita. Era Violet Mackey, la hija del vicario. Luego empapada y sin aliento, con las mejillas enrajadas por la lluvia. Encontra algo dio. Sacando una bolsita de terciopelo arrugada del bolsillo de su abrigo. Cerca del borde del jardín de la vicaria. Había ido a recoger flores. Y estaba medio enterrado en el mantil, o dat la señorita Marple tomó la bolsa con delicadeza. La abrió con cuidado. Dentro, entre el desgastado terciopelo azul, había un reloj de oro con una delicada cadena. Era ornamentado, de estilo Art Nouveau, con la parte trasera abatible. Los dedos de la señorita Marple encontraron el pecuego. Cierre y pre, una rondat. Se abrió con un clic. Dentro no había ningún mechón de pelo en ninguna fotografía. Pero, doblada firmemente en el interior, amarillenta y arrugada, había una sola hoja de papel. Me can. O graf idea dat. Ella lo leo, una vez. Luego otra vez. Y lentamente, ella sonrió. No por triunfo, sino con el reconocimiento tranquilo, casi doloroso. De la verdad que había estado esperando. Ahora, entendió la pieza final. El reloj. No había sido un recuerdo. Había sido una amenaza. Un secreto guardado hasta el final. Y ahora y secreto era suyo para revelarlo. Cuando fuera el momento adecuado. La mañana siguiente de recuperar la guardia. Nether chipping, amaneció bajo un cielo incierto. Las nubes estaban bajas, sin amenazar lluvia todavía. Pero atenuaban la luz. De modo que toda la aldea parecía sumida en una pausa perpetua. Era el tipo de clima que acalaba las voces, y obligaba a las ventanas a permanecer cerradas un poco. Majestad la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, con el reloj de oro sobre un pañuelo de seda a su lado. La pequeña nota mecanografía que había encontrado doblada en su compartimento oculto, estaba ahora guardada a salvo en su cesto de costura. Bajo una pila de cuadrados de bordado a medio terminar. La había leído por tercera vez esa mañana. Y en la inquietaba, no por lo que decía, sino por lo que, implícito. El mensaje fue breve y extremadamente formal, y en la interés. Si algo me sucediera, quiero que sepan que no confiaba en Catherine Edgecombe, y temía que intentara silenciarme. Mantuve registros, db. No era una confesión.
Tampoco era una prueba, no en el sentido que un tribunal podría aceptar. Paro en un pueblo como nether chipping, donde las relaciones formaban una especie de código techido, fue suficiente para encender la mecha. Aun así, la señorita Marple no había actuado conforme al contenido de la nota. Sabía que no debía agitar una cerilla en una habitación llena de paya seca. En cambio, decidió caminar. No sin rumbo, por supuesto. Sus pasos, aunque sinuosos para el observador casual, la llevaron con determinación a la entrada trasera de la iglesia, donde un cobertizo se alzaba a la sombra del gran techo. El comité de la fiesta del jardín había guardado allí varios artículos, uno o dos manteles sobrantes, banderines, calles de porcelana desigual y, más curioso aún, una colección de frascos de vidrio que se habían usado para el concurso. De cata de conservas, abrió la puerta y entró. El aire era fresco y ligeramente húmedo. Estaba desordenado, pero no en desorden. Se dirigió al rincón más aliado, donde había una caja con el letrero, varios, azúcar y té, debajo de un estante. Se agachó lentamente y levantó la tapa. Dentro, quedaban media docena de terrens de azúcar en una bolsa de plástico. Observa con atención y notó algo peculiar. Dos terrens presentaban ligeras decolorations, diminutas marcas amarillentas, casi imperceptibles en un bord. Y uno de ellos tenía una leve hendidura. Quizás una yule. No era suficiente para afirmarlo con certeza, pero ya basta para la señorita Marple. Cerró la tapa con cuidado, devolvió la caja y salió nuevamente a la luz. Ella no estaba sola. ¿Buscas algo? La voz provenía de más allá del techo. Catherine. Edgecom apareció, con un abrigo en medida de lana verde oscuro y un par de guantes de cuero en la mano izquierda. Su sonrisa era agradable, pero su mirada era atenta. La señorita Marple le devolvió la sonrisa con una suya. Solo unas cuantas cosas para la venta de objetos usados de la iglesia. Estoy segura de que no debemos desperdiciar lo que se pueda usar. Catherine asintió lentamente. Sí, claro. Es importante ser minucioso. Hubo una pausa donde la señorita Marple, aparentemente satisfecha, se dio la vuelta para marcharse. Catherine le siguió. Has estado ocupado, dijo Catherine. Con tono ligero. Haciendo llamadas. Haciendo preguntas. La señorita Marple le dio la cabeza. Me temo que es mi naturaleza. La gente me dice cosas. Creo que es porque escucho. ¿Crees que tuve algo que ver con la muerte de Daphne? Dijo Catherine de repe. La señorita Marple no respondió de inmediato. El sendero bios es pais. Crujía levemente con la grava al caminar. Una ligera brisa agitaba los árboles sobre ellos. Creo, dijo la señorita Marple al fin, que Daphne le tenía miedo. Si es miedo estaba justificado, es algo que solo usted puede decir. Era inestable, respondió Catherine. Tenía antecedentes. Londres casi la destroza. Intenté ayudarla, ¿sabes? Vino en mi llorando la semana antes de la fiesta. Deo. Que la gente murmuraba a sus espaldas. Dio por qué? Catherine dudó. Pensó que alguien quería hacer el daño. No dio quién. Solo que sabía algo que no debía saber. A menudo daba esa impresión. Se detuvieron en la puerta del cementerio. Catherine se giró para mirar a la señorita Marple de frente. Su sonrisa se había desvanecido. ¿De verdad crees que soy capaz de asesinar? La señorita Marple la miró en silencio.
Creo que las personas son capaces de muchas cosas, señora, como cuando se sienten amenazadas, o acorraladas, o traicionadas. El rostro de Catherine era illegible. Luego se dio la vuelta y se alejó, y esa misma tarde, el giro que lo cambió todo luego no por revelación, sino por accidente del inspector Cray. Siempre diligente en su búsqueda de hechos por encima de sentimientos, había enviado una solicitud a Londres sobre el historial financiero de Daphne Bartlett. Había tardado, pero esa mañana luego procurrió una carpeta con varios documentos curiosos. Entre ellos había un extracto bancario que le hizo levantar las cejas. Daphne había realizado varios pagos pequeños pero regulares a una cuenta a nombre de Arkwright, mensualmente, durante el último año de señorita Arkwright la bibliotecaria. La racionalista, la mujer que decía encontrar a Daphne irritante, disruptiva y tonta, él le hizo una visita. Ella lo recibió con esa misma paciencia de labios finos que él recordaba de su primera conversación. No tardo dio, solo necesito preguntar por esto. Le mostró el extracto. Sus ojos recorrieron la página rápidamente. No lo niego, sí, dio ella. Me pagaba. ¿Por qué? Por el silencio. Cray parpadeó. La señorita Arkwright dejó la taza con firmeza. No fue chantage, si es eso lo que está a punto de sugerir. Nunca exigí ni un centavo. Ella me lo ofreció, sept, ¿por qué? Quería enarrar una indiscreción del pasado. Hay secos, en Londres, se involucró con un hombre casado. Era una figura prominente. Casi se hizo público. Me pidió ayuda. Investigación, eliminación de información, limpieza de registros. Tengo contactos. Viejos conocidos de la universidad. Se me da bien mantener las cosas en secreto. Eres bibliotecaria. Soy una persona, inspector. Y como cualquiera, tengo dudas. Ella estaba dispuesta a pagar. Cray se inclinó hacia delante. ¿Sabes a qué le tenía miedo? Ella temía ser expuesta, pero temía una mujer en particular. Él. Ya sabía la respuesta, pero preguntó de todos modos. OMS. Catalina Edgecombe. ¿Y por qué? Por Catherine lo sabía todo. Y porque, de alguna extraña manera, Catherine le guardaba rencor, quizás por sobrevivir. Quizás por prosperar donde otros habían fracasado. Daphne tenía algo sobre ella, no sé qué. Pero a Catherine le daba miedo, Cray se fue, no triunfante, sino preocupado. Regresó a la posada Swan y se sentó con sus notas. Todo estaba cambiando. Los sospechosos ya no estaban claramente definidos. Los límites nítidos de la aldea se habían desdibujado. Mientras tanto, la señorita Marple acababa de terminar una carta. La dobló la celo y la dejó junto a la puerta de su casa. Estaba dirigida al inspector Cray y en su interior decía, Es hora de que hablemos, no sobre el asesinato, sino sobre el razón para ello. Ven mañana a las 10 Miss Marple. Tenía una pieza más que colocar. Una persona más a la que enfrentarse. Alguien que lo había visto todo. Pero no dio nada. Alguien que había estado lo suficientemente cerca de la bandera de Terence de Azacar. Alguien que leva guantes. Las 10 en punto de la mañana siguiente. El inspector Cray llegó a la cabana de la señorita Marple, con el abrigo enjamado por la niebla del paseo y la mantlina de hilos sin terminar. Ella lo recibió con una amable sonrisa, y una tetera de té de Ceylon recién hecho y servida en la mesa. Espero que no le importe una visita temprana, dio.
Indicando que se sentara en el salón, junto al fuego. Pero me doy cuenta de que uno piensa con más claridad antes de que el día empieza a verdad, se siento con un breve asentimiento. Dices que querías hablar del motivo del asesinato, no del acto en sí. La señorita Marple le sirvió el té. Sí, inspector. Vera, la mayoría de la gente es muy hábil para detectar acciones. Saben que sucedió. A veces incluso lo adivinan, como. Pero el verdadero secreto, la parte peligrosa, siempre es que se inclinó ligeramente hacia delante. Why cree saber por que asesinaron a Daphne Bartlett? La señorita Marple removió un terreno de azúcar en su taza y luego levantó la vista con el aire de quien entra suavemente en aguas peligrosas. Creo que Daphne tenía algo sobre alguien. Una ventaja. Pero no lo manejo con cuidado. Lo convirtió en un juego. Es fue su error fatal. Convirtió los secretos en entretenimiento. Creía que el control era poder, pero el verdadero poder inspector reside en saber que no revelar. Cree. Lo considero. Y quien, en tu opinión, tenía más que perder. Veras dio la señorita Marple con delicadeza. James Bartlett podría haber corrido la herencia. La señorita Arkwright tenía motivos para temer ser desenmascarada. Pero la persona más amenazada por los capricos de Daphne era alguien que temía la deshonra más que nada. Alguien cuya identidad se basaba en las apariencias. Que no podía permitirse ni un ápice de escándalo. Señora Edgecombe. La señorita Marple asintió levemente. Sí, creyó la mirada a su taza de té. Mencionaste un examen final. Sí, dio, levantándose con un pequeño suspiro y dirigiéndose a su escritorio. Me parece muy útil de que la gente se revele cuando cree que está a salvo. Regreso con una caída cuadrada y la coloco con cuidado sobre la mesa de té. Cree la miró y luego volvió a mirarla. ¿Qué es? Una trampa muy sutil, dio la señorita Marple con tono completamente suave. Y usted, querido inspector, me va a ayudar a desatarla. Era ya tarde cuando la señorita Marple llegó a casa de Catherine Edgecombe. Traía una caja de galetas de mantequilla y su expresión más cordial. Catherine la recibió sin dudarlo, aunque su sonrisa se desvaneció cuando la señorita Marple dijo que pronto tendrían compañía. Espero que no le importe, dijo, sentándose junto a la chimenea. El inspector cree se unirá a nosotros en breve. Tiene información nueva sobre la guardia de la mirada de Catherine se agudizó ligeramente. ¿Ya lo han devuelto? En manera de habla. Catherine asintió lentamente. Lavaba una elegante blusa gris. Y pantalones color crema, con el pelo recogido en un suave mono. Siempre serena, siempre precisa. Charlaron distendidamente hasta que luego cree, puntual y en silencio. Se quitó el sombrero y el abrigo, y tras un breve saludo, la señorita Marple señaló la calle que había traído antes. Espero que no me consideres teatral, dio, pero trae algo que pense que podría resultar interesante. Abrió la calle y reveló 6 terrenos de azúcar idénticos colocados cuidadosamente en una pequeña bandeja de porcelana. Catherine parpadeó. ¿Azúcar? La señorita Marple sonrió. Sí, Vera, el juego del terreno de azúcar me fascinó. No por su resultado, sino por su coreografía. Un terreno estaba envenenado. Pero se requería previsión, sincronización y serenidad para colocarlo sin que nadie se diera cuenta. Por no hablar de los guantes. Catherine no dio nada de la señorita Marple tomó un terreno de azúcar, y lo sostuvo delicadamente entre el pulgar y el índice.
Pensque Syria, esclarister repetir la escena, continue. Tal como few, sis personas. Sis tirans. Diazaker, ano envenenado. Cre fruncio el sino. Quieres decir, recrimos el juego. Solo que esta vez he hecho un pequeño cambio dat, la señorita Marple levantó el cubo. Contiene un polvo inofensivo, pero de sabor amargo. Bastante seguro. Pero el sabor es inconfundible. Catherine frunció el seno. ¿Es esto un juego, señorita Marple? No respondió ella con dulzura. Es un espejo, coloco los cubos. En una bandeja de plata, y se los paso. La señorita Marple tomó un cubo y lo puso en su servilleta. Crehizo lo mismo da Catalina Dudo. Es completamente inofensivo, repitió la señorita Marple con tono suave. Catherine levantó un cubo y luego lo dejó. Creo, Dio, que pasari. El momento se congeló. La señorita Marple lo observa atentamente. ¿Estás segura? Dio ella, si respondió Catherine con voz fría pero tensa. Estos juguitos me resultan bastante de sagradables. Dat la señorita Marple le dio la cabeza. Que interesante. Jugaste en la fiesta. Los labios de Catherine se apretaron. Solo por cortesía. La cortesía puede ser reveladora, dio la señorita Marple en voz baja. Sobre todo cuando es selectiva. Cre volvió a colocar su cubo intacto en la bandeja. Catherine se puso de pie. Creo que yajimos. Tenido suficiente. Si viniste aquí a cus dash. No es una acusación. Interrumpió la señorita Marple con suavidad. Solo una observación. Vera, señora Edgecombe. Usted tampoco tuvo la intención de comerse un terrón de azúcar en la fiesta. Eso queda claro en las declaraciones. Se dejó los guantes puestos. No toca el té. Y se quedó junto a la bandeja. El tiempo justo para ajustar el go. La mandíbula de Catherine se tensó. Y ahora, continuó la señorita Marple, rechazas incluso una imitación inofensiva. Porque en tu interior, en asocias el acto con el recuerdo de lo que hiciste. O quizás simplemente con lo que sabes. Catherine se volvió hacia Cre. Vas a arrestarme por titularidad y fiestas de ti. No, dio lenamente. Pero me gustaría. Saber que tenía exactamente Daphne sobre ti. Catherine hizo una pausa. Entonces ella se rió. Un sonido breve y quebradizo. Ella nunca tuvo nada. Ella solo fingidos, era su padre. Se acercaba, sonreía dulcemente y decía algo lo suficientemente vago como para estremecerte. Una vez dije algo en confianza secos, nada criminal. Nada dramático, pero ella lo recordaba, y ella sato él. ¿Qué fue? Preguntó la señorita Marple en voz baja. La voz de Catherine era baja. Mi difunto esposo tenía irregularidades financieras. Lo encubrí. Falsificó una firma una vez, quizá dos veces. Daphne, de alguna manera, se enteró. Amenazó con enviar una carta anónima al consejo directivo. Dijo que necesitaba un gesto de respeto. ¿Un pago? No. Una disculpa. Una disculpa pública. Quería que la reconociera en la fiesta. Que la presentara como mi querida ahijada. Que respondiera públicamente por ella. Mi neg, Catherine bio la mirada hacia sus manos. No la mate. Pero quería silenciarla. Simplemente no de esa manera. La sala estaba en silencio. Cre tomaba notas, pero no interrumpió. La señorita Marple juntó las manos. La intención no es acción, dio. Pero, en cierto modo, crea espacio para la acción,
Catherine Levanto la vista. Quieres decir. Q yo ... Activado el. Quiero decir que no eres el único que tenía un secreto que guar.afu era. El viento arrecio. El sol, antes oculto tras las nubes, irrumpió con un babo de oro pálido. Catherine Edgecombe no fue la asesina. La señorita Marple ahora lo sabía. Pero su miedo, su orgullo, había desencadenado el caos. Había agitado el ambiente. Y alguien más se había aprovechado de la tormenta dat la señorita Marple se levantó para marcharse, llevándose consigo la bandera de terrens de azúcar, gracias. Por el dio ella suavement dat Catherine no dio nada dat al salir. Cray la miró. Entonces no fue ella ... La señorita Marple asintió lentamente. Entonces debemos fiarnos en la única persona de la que nadie sospecha. La que observa cada movimiento, no dio nada y dejo que el juego se desarrollara porque tenía algo en más grave que perder. Se detuvo justo antes de la puerta, y ahora creo intentar barrar su otra vez. Antes de que nos acercamos a dio la tarde cayó sobre nether chipping, con una calma casi inquietante, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Las lámparas brillaban suavemente tras las ventanas con pardaluces. Las chimeneas crepitaban en las cabanas que bordeaban el verde. Y sin embargo, bajo el silencio doméstico, algo intangible leyó por los estrechos callejones, como una tensión a punto de estelar la señorita Marple, de vuelta en su salón, por una vez. No estaba teyendo. Sus manos estaban inmóviles. Sobre la mesa, frente a ella, había tres objetos: el reloj de oro, la nota mecanografía y un pequeño sobre que acababa de abrir. El contenido había confirmado sus sospechas. Era una carta de un investigador privado. De Londres, un conocido de un viejo amigo, discreto y con experiencia. La señorita Marple le había escrito unos días antes, adjuntando una copia de la carta encontrada dentro del reloj. Lo que recibió a cambio fue un informe conciso que detalaba una conexión que hasta entonces se les había escapado a todos. Un nombre. Una dirección. Una simple declaración. Los registros a los que se refería la señorita Bartlett no se conservaban bajo vigilancia. Se guardaban en un fideicomiso, en el despacho de su abogado, bajo secreto. Abogado, el trig, nether chipping. La expresión de la señorita Marple era illegible mientras doblaba la carta y la guardaba en su bolso. Yo era ahora, llamó el inspector. Cray, el contestó con la misma eficiencia y energía que se había vuelto más cansado en los últimos días. Necesito hablar con el señor Trig, dio. Y creo que debería estar presente. Cray no dudo. ¿Dónde? A casa. A las 8 en punto. Por favor, trello. Pero no digas por que acute.cuando Cray lego solo. Unos momentos después, Leonard Trigg lo siguió, con el paraguas bajo el brazo y los zapatos impecablemente lustrados a pesar del lodo del camino. Su rostro reflejaba una seriedad impecable, la mirada de un hombre experto en el orden. Estados financieros, finanzas, apariencias. Señorita Marple, dio con una leve sonrisa. Todo esto es bastante inesperado. ¿Puedo preguntar de qué se trata? Ella hizo un gesto para que ambos hombres se sentaran. Se trata de un reloj, señor Trigg, y de una carta. Y de una joven que entendía demasiado bien a la gente para su propia seguridad. Me temo que no te entiendo. Dio cortésmente. Conoces a Daphne Bartlett mejor de lo que has admitido,
Respondio con voz serena. Eres su abogado si, pero tambien. Su confident. En cierto modo, ella confiaba en ti. Confiaba lo suficiente como para darte información confidencial a tu cuidado. Trig esbozo una sonrisa forzada. Es pura conjetura. No, son pruebas dio, sacando el informe de su bolso y entregándoselo a Cray. Mi contacto confirmo. Q la señorita Bartlett legardo documentos confidenciales. Documentos Q, según la dio, implicarían a alguien en un fraud financiero. Dio Q garantizarían su seguridad. Trig los miró y los bordes de su aplomo comenzaron a deshilachar. Tono de Cray se volvió más agudo. Nunca lo habías mencionado antes. Porque me lo pidieron, dio Trig rápidamente. Era privado. Confidencialidad del client. La mirada de la señorita Marple se sostuvo. Incluso después de su muerte, Trig dudó. No quería dar supositions. Tenías miedo, dio ella con la voz ahora más suave, más peligrosa. Porque sabías lo que había en esos registros. O quizás más exactamente, lo que no era. Un silencio se instaló entre ellos. Vera, continuó la señorita Marple, Daphne no se quedó con las pruebas originales. Solo con una copia. De la carta que mencionaba a Catherine Edgecombe. Los verdaderos registros, los de un fraud financiero muy distinto, estaban en Londres. Solo fingió que estaban aquí. Por quería ponerla a prueba, Trig entrecero los ojos. Eso es absurdo. Sospechaba que alguien había estado manipulando su herencia, inflando las cuotas, declarando erróneamente el valor de sus activos. Y se lo confió, no a la señorita Arkwright ni al vicario, sino a alguien que creía lo suficientemente astuto como para descubrirlo. Cray se inclinó hacia delante. La estabas robando. No. Empezó Trig, pero la señorita Marple le interrumpió si lo eras. En pequeñas cantidades por supuesto. Demasiado pequeñas para atraer auditores. Honorarios legales, consultas ficticias, incluso gastos de mensajería inventados. Daphne no se dio cuenta al principio. Pero era más astuta de lo que creas dat la mano de Trig, se crispó contra el apoyabrazos. Ella planeaba confrontar. Continuó la señorita Marple. Pero Daphne nunca amenazó a la gente directamente. Preferí actuaciones que te dio en la fiesta, que había tomado medidas, que había dado instrucciones, y que pronto revelaría, todo quizás no es día, pero si pronto. Ella no dio eso, murmuró Trig, pero las palabras carecen de fuerza, si lo hizo dio la señorita Marple. Y usted le creyó. Estaba fanfarroniendo, dio. Más alto, levantándose de repente. Ella siempre foral. Cray también se levantó. ¿Dónde estabas cuando ella colocó los terrenos de azúcar? Trig se giró, no estaba cerca de la mesa. Solo me acerqué cuando empezó la partida. La señorita Marple meneó la cabeza suavemente. No, estabas ahí. Incluso cajaste una servilleta, ¿verdad? Todo fue muy natural. Y ella estaba ocupada ordenando los cubos, más concentrada en la titularidad que en la observabilidad, la expresión de Trig. Se endureció, me humiló dio en voz baja. No en público no. Pero con esa mirada, de esas que dicen que te tienen acorralado, sonrió como si hubiera ganado. Y yo entré en pánico. Había acanatena en mi maletín. Había estado ahí desde un caso antiguo. Quería deshacerme de. Ella dat la señorita Marple cerró los ojos brevemente. Lo hice de la manera más dramática posible. Porque como ella
Comprendes del poder del titro, cre dio un paso adelante. Estás confesando, trig parecia derrotado. Mi habría destruido. Ese herencia la hacia peligrosa. No tenía ni idea del daño que podía causar. Lo sabía, dio la señorita Marple en voz baja. Simplemente no esperaba que nadie fuera tan despiadado como el edad. El silencio que siguió estuvo cargado con el peso de la finalidad. Cre seco su libreta y le leo intrigue sus derechos. El abogado no se resistió. Su rostro, anti-sereno, ahora estaba demacrado por el agotamiento. La función había terminado. Cuando la puerta finalmente se cerró tras ellos, la señorita Marple se quedó sola en su sala de estar. Miró una vez más el reloj sobre la mesa. Silencioso ahora, el minutero congelado en las 3:06. La hora en que Daphne había muerto. Le impacto lo frágil que había sido todo el asunto. Un terreno de azacar. Un malentendido. Un engago tomado demasiado en serio. Devolvió el reloj a su bolsa y cerró la funda de terciopelo con un suspiro. Y afuera, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, suaves y constantes, limpiando nuevamente el pueblo. Pero algunas mancas, como sabía la señorita Marple, nunca desaparecen del todo de la lluvia, que había comenzado como una suave llovizna la noche del arresto de Leonard Trigg. Continuó hasta la mañana siguiente. Caía sobre nether chipping como una cortina de agua, limpiando el polvo veraniego de macetas y teados, y dejando los setos cubiertos de gotitas. El cielo permanecía gris, pero había algo curiosamente fresco en el aire, como si el pueblo, tras semanas de tensión, hubiera respirado hondo y revitalizado. Las noticias, por supuesto, viajaron rápidamente. Parando el reloj de la torre de la iglesia dio las 10. Todos lo sabían. El abogado, arrestado, veneno, el terreno de azacar. La confesión. Cada aldino repite los detalles tal como los había oído. Acadiendo y omitiendo florituras según su afán por el dramate, moda, la señorita Hartnell, siempre la guardiana del escándalo local, se encontraba en el vestíbulo de la oficina de correos con una fila de clientes detrás de ella, describiendo con vívidos detalles como siempre había sospechado que algo andaba mal con las prácticas contables del señor Trigg. En la panadería, Nora Finch meneó la cabeza lentamente mientras recogía los productos rancios del día. Estaba tan calado, susurró, pero siempre son los calados verdad. Y en el salón de la vicaria, Winifred Denholm estaba sentada agarrando una taza de té que no había tocado, mirando fijamente la chimenea. Jugaba al bridge con nosotros cada tercer jueves. Le murmuró a su marido. Trinchaba el pavo en la cena de la cosecha. El reverendo Charles Denholm le puso una mano suave en el hombro. El mal se escontró de clase de modales querida. En la pequeña y ordenada cabana de Church Lane, la señorita Marple dejó su taza de té en el platillo con un suave tintinio. Violet Mackey estaba sentada frente a ella, con el fuego crepitando suavemente entre ellas. Todavía no puedo creerlo, dio Violet. Siempre me pareció tan común y corriente, that la señorita Marple esbozó una pequeña sonrisa complice. Los lobos rara vez gruñen, querida. Levin cardigans, Violet frunció el ceño. Pero como supiste era él. Todos miraban a la Sra. Edgecombe o a la Sra. Arkwright. Y hasta yo pensé que el pobre James Bartlett estaba al borde de algo terrible. La señorita Marple miró las llamas, porque era demasiado ordenado. Demasiado ordenado.
Daphne Bartlett jugaba si. Pero jugaba con gente que crea segura. Trigno era en sospechoso dramatico. Era en personaje secundario. Probablemente nunca imagino que se tomaría en serio su amenaza. Ella era, entonces. ¿Estás fanfarroniendo? Hasta cierto punto, dio la señorita Marple. Sospechaba de su herencia, y pensó que podría presionarlo fingiendo tener más pruebas de las que tenía. Pero subestimó el pánico de un hombre que ve como se le cierran los ojos. Violet se inclinó hacia delante. Y el terreno de azacar, la señorita Marple hizo una pausa, tenía acceso. Llegó temprano a la fiesta, ayudando con una disputa contractual sobre el premio de la rifa. El azacar quedó desatendido durante varios minutos mientras la gente traía más tazas de té. Solo le tomó un momento. Guantes, precision. Habría estado seguro de que nadie lo vio. Y en realidad, nadie lo vio, hasta después. Violet se recostó y gargó silencio. La señorita Marple se puso de pie y se acercó al alféizar de la ventana. Donde una pequeña meseta de lavanda había comenzado a florecer a pesar de la humedad. Daphne no era una buena mujer en el sentido tradicional, dio. Podía ser cruel, descuidada, pero era inteligente. Conoce la naturaleza humana y la usaba. Lamentablemente, daba por sentado que todos los demás seguían las mismas reglas. La miran. A la puerta. Violet se levantó para abrir, pero la señorita Marple le hizo un gesto con la mano y abrió en asamedad. El inspector Cray estaba afuera, con el sombrero en una mano y el abrigo mojado por la lluvia. Parecía cansado, pero aliviado. Señorita Marple, dio. Quería dar las gracias. No hace falta, respondió ella con carico. Lo habrías visto a tiempo. Él la miró con una expresión que indicaba que no estaba tan seguro. No solo confesó, acadio Cray. Después de presionarlo, admitió haber desviado fondos de otros clientes. Daphne fue la primera en darse cuenta. Amenazó con delatarlo. Él entró en pánico. Se dio la señorita Marple. Suele pasar con hombres como el señor Trigg. Su ego se basa en el secretismo. Y cuando se desvela, se derrumba ella lo invitó a entrar, pero él negó con la cabeza. Tengo informes que presentar. Declaraciones que recapilar. Aun así, pense que deberías saberlo. Encontramos algo más. Ella inclina la cabeza. En su oficina. Detrás de un panel falso, una pequeña caja. Dentro estaba la versión original, que faltaba de la carta que dejó Daphne. La que nombraba no Catherine Edgecombe. Se lo había robado del bolso el día de la fiesta de la señorita Marple. Entrecero levemente los ojos. Así que por eso entró en pánico. Ella tenía estado diciendo la verdad, Cray sinció. Debió de haber revisado su bolso mientras fingió buscar pañuelos cuando se desmayó. Un hombre listo, hasta que dejó de serlo. Se marcó con un silencioso asentimiento y la señorita Marple cerró la puerta suavemente tras él. 2 semanas. Después, la vida en Nether Chipping había retomado su ritmo habitual. El Instituto de Mujeres organizó una venta de pasteles que recauda casi 7 libras para el techo del salón parroquial. El sermón del vicario sobre el arrepentimiento. Tuvo una asistencia inusualmente buena. Y en la siguiente noche de bridge, hubo un nuevo suministro de galetas de limón, cortesía de Catherine Edgecombe, quien, aunque no fue exonerada públicamente, había regresado a la vida del pueblo con una gracia cautelosa y un toque más de humildad
El funeral de Daphne Bartlett se había celebrado en una modesta ceremonia la semana anterior. Su cuerpo fue trasladado a East Melford para ser enterrado junto a su difunta madre. Pocos del pueblo asistirán, salvo la señorita Marple, y Denholm y la señorita Arkwright, quien permaneció en silencio al fondo, llorando en un pañuelo que se negó a reconocer. A su manera silenciosa, la señorita Marple había regresado. A su jardín, a sus rosas y bordados, a sus visitas social, y a las actas del comité paroquial. Pero de vez en cuando, se detenía, tetera en mano, y miraba fijamente al vacío un instante majestad. No era la victoria lo que la atormentaba, en la satisfacción de tener razón. Era la tristeza persistente de ver cómo la inteligencia se destruía. A sí misma, Daphne sabía demasiado y confiaba demasiado poco. Trig había temido demasiado y había actuado con demasiada rapidez. La naturaleza humana, pensó de nuevo, era un rompecabezas infinitamente más complejo que cualquier cerradura. O libro de contabilidad. Una mañana se sentó junto a su rosal con una taza de té en equilibrio sobre el banco de piedra a su lado. Los pájaros habían vuelto a salir, revoloteando entre los setos, y el pueblo estaba tan tranquilo como siempre. Ella se volvió una vez más hacia su cuaderno. En la parte superior de la última página, debajo del título cuidadosamente subrayado, el juego de los 7 terrenos de azacar, escribió una última línea. No fue el azacar lo que la mató. Fue el secreto que se escondía tras él. Ella cerró el libro y sonrió levemente. Y el pueblo, apacible y perseverante, volvió a su tranquilo y frondoso ritmo. Hasta que, por supuesto, surgió la siguiente pequeña interrupción. Porque nether. Chipping, como en todos los pueblos, nunca se hacía nada, justo tal como parece. Habían pasado 2 semanas completas desde el arresto de Leonard Trigg. Y nether chipping, fiel a su naturaleza, había comenzado a sentarse en un nuevo equilibrio. La conmoción se había desvanecido en el recuerdo, como el agua diluvia se desvanece en la tierra sedienta. La gente ya no beaba la voz en público para susurrar la palabra asesinato. Aunque su sombra se cernía tenuamente en los rincones de las conversaciones, sin embargo, algo había cambiado. No, el pueblo en sí, sus setos florecen. Su encargada de correos se les arreglaba per saberlo todo antes del desayuno. Y su vicario comenzaba sus sermones. Con una tos que precedía a un suave carraspeo, pero la gente se había adaptado sutilmente. Había una nueva cautela en su forma de hablar, una nueva conciencia de la rapidez con la que alguien aparentemente decente podía ocultar algo terrible. En los días posteriores a la resolución del caso, la señorita Marple recibió la visita de varios aldeanos. Algunos trajeron té, otros trajeron noticias. Unos pocos vinieron simplemente a sentarse, sin decir casi nada, quizás agradecidos por la calma que parecía rodear su ordenado solo en la señorita Arkwright llegó una mañana especialmente ventosa, con un periódico doblado bajo el brazo y el sombrero demasiado apretado contra el pelo. Estaba sentada rígida, una mujer poco acostumbrada a admitir la necesidad de compañía, pero demasiado sola para no buscarla. Leí sobre la fecha del juicio, dio sin preámbulos. Está fiado para septiembre. No impugna los cargos. La señorita Marple Asensio sospechaba que no lo haría. Elsie miró hacia la ventana, donde el viento jugaba con el borde de una cortina de encage. ¿Crees que se arrepiente? Preguntó después de un momento.
Creo que se arrepiente de que lo hayan pelado, respondió la señorita Marple en voz baja. Si se arrepiente del acto en sí. Bueno, eso es mucho más difícil de medir, Elsie suspiró. Me habría gustado decir que no tenía ni idea. Pero siempre me pregunto cómo se las arreglaba con es pequeño cochillo con lo que ganaba. Así suelen ser las sospechas, dijo la señorita Marple. Los guardamos en pequeños cajones en el fondo de nuestra mente, los cerramos sin ese ruido y solo los abrimos cuando alguien más da el primer paso. La mirada de Elsie era penetrante. ¿Y Jane? Cuando abriste el cajón? La señorita Marple sonrió. En cuanto volví a ver los terrenos de azúcar en la maison de la iglesia. El detail no tenía sentido. Porque alguien los tocaría si no había motivo. Ese es el problema de la astucia. Siempre olvida los details. La señorita Arkwright soltó una risita reticente. Le habría gustado, Daphne, quiero decir. Siempre decía que las cosas pequeñas importaban más de lo que cualquiera admitía. Tenía razón, dijo la señorita Marple. Aunque eso. Esa idea con bastante descuido. Más tarde esa semana, Catherine Edgecombe pasó por allí. Trajo una latita de galetas de miel recién horneadas, aunque admitió que había recibido ayuda de su nueva pinch de coquina. No estoy aquí para disculparme, dijo en cuanto se sentó. Todavía no me arrepiento de no Carl Bean. Pero si de no haber visto en que se estaba metiendo. La señorita Marple removió su té. El resentimiento a menudo nos nubla la percepción del peligro. Sobre todo cuando sentimos que alguien recibe lo que no merece. Catherine juntó las manos. He intentado convencerme de que no lo habría ayudado, aunque lo hubiera sabido. Para una parte de mí se pregunta. Si me hubiera dicho lo que ella planeaba hacer, me habría echado atrás o me habría acercado. Hubo silencio por un rato. La señorita Marple dijo que se asentara, que se extendiera. Creo, dijo con dulzura, que todos interpretamos papeles. Que no siempre reconocimos. Algunos los interpretan con estilo, otros con miedo. Pero cuando alguien decide que su papel es más importante que la verdad, ahí es cuando se produce el verdadero daño. Catherine asintió brevemente, parece mayor que antes. No disminuida, sino real, menos maculada, menos distante. Una mujer que empezaba a ver su propia historia, con más claridad de dar al salir, se detuvo en la puerta del jardín. ¿Crees que la gente como Daphne realmente quiere la paz? Preguntó. Creo, respondió la señorita Marple, que la gente como Daphne quiere. Sir record era dado el domingo. El servicio religioso volvió a estar lleno. El vicario predicó sobre el perdón y sus diversas complejidades. No mencionó nombres, no hacía falta. Todos en la congregación sabían a qué se refería el sermón. Después, el pueblo se reunió en el salón de la iglesia para tomar té. Y balos. Hablaron del tiempo y los planes para la cosecha, de las reuniones de los comités y de la poda de setos. Pero en el fondo, las conversaciones reflejaban algo más profundo. Un retorno comunitario a la estabilidad. Y quizá solo un toque, una comprensión más humilde de lo frágil que era realmente su armonía, adat la señorita Marple, como siempre, permaneció sentada en silencio, teyendo en su regazo, escuchando sin llamar la atención. Captó fragmentos de un discurso. Hugh Denholm había aceptado un nuevo puesto de profesor en Hampshire, susurró alguien. La señorita Arkwright estaba considerando jubilarse anticipadamente. Catherine Edgecombe había donado un nuevo atril a la iglesia en nombre de Daphne, pequeñas.
undulations, cambios sutiles, sin grandes dramas, sin revelaciones repentinas, pero ella los noto adus, mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas emplamadas. Violet se acercó con una cálida sonrisa, preguntan por Taddeo. Alguien ha vuelto a perder los himnarios de la señorita Marple sonrió. Nunca tuvieron un buen sistema para esas estanterías. Caminaron juntos de regreso a la nave, donde la señorita Marple reorganizó cuidadosamente los himnarios en pilas ordenadas. Mientras trabajaba, Violet se inclinó y susurró, ¿Crees que habrá otro misterio algún día? La señorita Marple le miró con un brillo en los ojos. Ah, y lo creo. Los pueblos están llenos de misterios. Pero la mayoría no son asesinatos, ¿sabes? Algunos son solo malentendidos, secretos, o pequeñas crueldades escondidas donde nadie quiera mirar. Violet lo considero. Aun así, espero que el próximo no sea tan trágico. La señorita Marple soltó una suave carcajada. Yo también. Salieron juntos de la iglesia, con el sol poniente cayendo oblicuamente sobre las tumbas del patio. La hierba se mecía suavemente con la brisa, y el campanario proyectaba una larga sombra sobre la tranquila plaza del pueblo. Cuando se separaron, la señorita Marple se quedó sola por un momento en el camino. En su mente, volvió a ver la bandera de Terrence de Azacre, la risa. El momento justo antes del colapso. Pensó en las capas subjacentes, la actuación, el orgullo, el pánico. Daphne Bartlett había sido muchas cosas. Imprudente, encantadora, orgullosa, pero también había tenido miedo. Y el miedo, como bien sabía la señorita Marple, era el motivo más poderoso de todos. Metió la mano en su bolso y sacó su cuaderno, una última vez al final de la última página. Acadio una última línea. La actuación terminó en silencio. Pero fue el silencio el que dio la verdad. Y con esto, se volvió hacia casa, donde la tierra la esperaba y las rosas habían comenzado por fin a florecer. Era principios de septiembre, cuando el último rostro de la historia de Daphne Bartlett empezó a desvanecerse en las conversaciones cotidianas. El calor del verano se había enfriado, convirtiéndose en una calidez más indulgente, y los setos alrededor de nether chipping habían comenzado su lenta transición hacia el otoño. Ahora ligeramente teñidos de bronce y castaco rojizo. La naturaleza, como siempre, seguía su curso tranquilo, y el pueblo la imitaba, apaciguando su dolor, aliando los restos del escándalo y recuperando el ritmo que mejor conocía de la señorita. Marple se levantó más temprano de lo habitual lunes, mucho antes de que el carrito del panadero entrara en la plaza, y la encargada de correos abriera las persianas. El aire afuera era fresco y nítido, ligeramente empapado, y su pequeño jardín relucía de rocío. Iba de rosal en rosal con una cesta en el brazo, revisando las joyas, cortando las flores marquitas y terrorendo suavemente. Dentro de la cabana, el correo de la mañana esperaba en la mesa auxiliar, dos circulars, una copia de los tiempos de la iglesia, y una carta dirigida con letra clara y cuidadosa. Ella lo levó a la ventana y lo abrió mientras la letra hervía de la carta era de Hugh Denholm, escrita a pluma con una ligera inclinación hacia la derecha, la típica caligrafía de quien ha escrito largos ensayos en noches lluviosas. Estimada señorita Marple, Liga Hampshire y empieza en la nueva escuela. No es exactamente nether chipping, pero los niños son amables y la directora tiene opinions firmes sobre el poder de la pilla. Creo que te sería bien. Quería agradecer de nuevo.
No solo per ayudarme a descubrir la verdad, sino per hacerlo con tanta gracia. No. Creo que lo que le paso a Daphne liga parecer del todo real. Todos sabíamos que estaba jugando un juego peligroso, pero creo que ninguno creo que terminaría así. Hey en Rosal Nuevo en el jardín del personal. Lo lami Daphne. La habría gustado. Dramatico y un poco espinoso. Cuidate y, por favor, avisame si hay otro misterio que resolver. Me gustaría volver a ser tu asistente, aunque solo si para levar la bandeja del té. Atteniment. Hugh Denholm la señorita Marple sonrió mientras doblaba la carta y la colocaba. En su pequeña caja de correspondencia, atada cuidadosamente con una cinta azul. Había estado pensando en Hugh justo el día anterior, en cuanto se había esforzado por comprender a Daphne, y en cuanto lo había perturbado su muerte. La compleja saber que estaba cenando a su manera silenciosa. La juventud, como había observado durante mucho tiempo, a menudo soportaba la pérdida no con resiliencia, sino con una tristeza profunda. Perduraba los moldeables. Hacía más conscientes de las sombras tras las sonrisas de la gente. Regresó a su salón con su cesta de recortes. Mientras el vapor de la taza de té se elevaba suavemente en el aire. El fuego no estaba encendido para la temporada, pero no sentía frío. Solo una familiar sensación de quietud. Desde la ventana, podía ver como el pueblo empezaba a despertar. Elsie Arkwright caminaba hacia la biblioteca con su paso firme. Habitual, aunque se detenía de vez en cuando para saludar a los vecinos. Un pequeño gesto que, en su caso, suponía una transformación social. En la tienda de comestibles, Catherine Edgecombe estaba junto a la balanza, conversando cortésmente. Con Nora Finch, con el sombrero un poco menos dramático de lo habitual y la expresión más suave de la comunidad, no la había rechazado ni olvidado. Al contrario, la había reintegrado a su seno con esa compasión peculiar y fragmentada que los pequeños pueblos ingleses parecen comprender instintivamente. El perdón no llegó de golpe, sino por etapas. Una conversación en la frutería. Una sonrisa al pasar. Un acuerdo tacido de no hacer demasiadas preguntas. Incluso James Bartlett, el primo distanciado, le había escrito al vicario solicitando que se colocara una placa conmemorativa en la iglesia en nombre de Daphne. Era, al parecer, un gesto sencillo. Piedra blanca, letras doradas sin grandes pretensiones. Pero su presencia importaba. Recordaba a la gente que, tras todos los rumores y especulaciones, una joven había muerto, y alguien la había amado alguna vez. La señorita Marple pasó la tarde revisando los últimos materiales de la fiesta en el jardín, que el Instituto de la Mujer le había devuelto para que los registrara. Se encontró manipulándolos con más cuidado que de costumbre, los banderines, las listas de invitados, el pequeño frasco con boletos de rifa que nunca se habían sorteado. Ahora eran artefactos, vestigios de un evento que se había concebido para celebrar la comunidad, pero que en cambio había revelado su fragilidad. Y entonces, escondida en el fondo de la caja de donaciones, encontró algo inesperado, la campanilla original que marcaba el inicio de la fiesta. Era pequeña, de latón, y ligeramente deslustrada, con un mango de madera pulido por ecos de hueso. La sostuvo un buen rato con los dedos aferrados a la empuñadura, recordando el sonido nítido y alegre que había hecho momentos antes de que Daphne se desmayara. Le impacta no con dolor, sino con claridad, que un asesinato en un lugar como Nether Chipping nunca fue solo una interrupción,
Few una revelación. Un descorrimiento de las cortinas. Y cuando las cortinas volvieron a caer, como inevitablemente ocurría, nada bio ellas era igual. Y esa noche sino sola. Un huevo blando, tostadas y té con un toque de miel. Al caer la tarde sobre el pueblo, abrió su cuaderno una vez más. La última página ya estaba lina, pero pasó a la contraportada, donde quedaba espacio. Tomó su pluma estilográfica y, con su letra más pequeña y pulcra, acadio una reflexión. Un asesinato perturba más que una vida. Perturba las historias que las personas cuentan sobre sí mismas. Dejo el bolígrafo y se reclinó, escuchando. L-S-I-L-E-N-C-I-O al otro lado del camino. La campana de la iglesia dio las 7. Más allá de los árboles. El sonido de los niños jugando se desvaneció en el viento. La vida había regresado. Pero no había cambiado. Habría otras reuniones, otras fiestas y fiestas en el jardín. Las risas volverían al césped de la vicaria. Pero la señorita Marple sabía que bio las tazas de té y las servletas pulcramente dobladas, bio las rosas y los boletos de la rifa. Se escondía la naturaleza humana, compleja, impredecible y silenciosamente peligrosa. Y ella estaría allí. Por supuesto. Teyendo a la sombra, observando, escuchando. Porqu y en cada pueblo, en cada comunidad ordenada, siempre hay alguien jugando un juego. Y a veces, solo a veces, se olvidan de que la señorita Marple está mirando el tablero.